So what are the type of problems that come in our biostatistics question paper? Mostly mean, median, mode, SD and all, right? So I'll write them down. We have our mean, median, mode. Am I audible? I'm audible, right? We have a range. We have a standard deviation. We have a coefficient of variation. And we have Z-score. I'm not getting in the theory of these because that's not necessary for the paper. I need to make sure you get full marks. What comes under that? Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and what else we have? We have the rates and ratios. Infant mortality, neonatal mortality, right? But this will be covered in a different class. And those case control study and all the types of study that will also be covered in a different class, but that won't appear in this paper. This might appear, but that won't come, right? তো আমি আজকে কোন পার্টটা পড়াবো? এই পার্টটা না এই পার্টটা? কুল? Now let's start with the screening tests. So what do we have? Say we walk into a clinic and get ourselves tested for a disease. The test will have some extent of accuracy. How do we measure that? With the help of this. Sensitivity, specificity, PPV and NPV. These are the measures of accuracy of the test. How accurate the test is. Say I walk into a clinic with a disease, okay? So I belong in this population. I have a disease. So either the test will give me a positive result or a negative result. But I have nothing to do with this. Say I have the disease, what is the probability that the test will yield a positive result? Probability ছোটবেলায় পড়েছে সবাই? Everyone? So that is called sensitivity.
The probability that that test gives a positive result given I have the disease. So what is that? A by A plus C. Got it? মনে রাখবো কি করে? I have seen people getting confused. মনে রাখার রাস্তা কি? This line. এই লাইনটা আমায় মনে রাখতে হবে। Got it? এই লাইনটা মনে রাখলে এবার কিচ্ছু মাথায় রাখার দরকার নেই। Now let's talk about specificity. See, I don't have the disease. I just get myself checked. What is the probability that the test will yield a negative result? This will come from this line. Correct? Just remember this line. Got it? So, সেটা কি হবে? Negative results by total. এবার এটাকে বলা যায় true positive. This is called true positive. I have the disease, the test result yields a positive result. Got it? This is a false negative. I have the disease, but the test results give me a negative result. That's a false negative. Got it? What is this? True and a false positive. I don't have the disease, but the test result yields a positive result. And this is true negative. Got it? So what does this come out to be? True positive by disease positive, or we can say true positive by true positive plus false negative. Correct? বোঝা গেছে? What will this be? True negative by true negative plus false positive. Or in other words, true negative divided by disease negative. মনে থাকবে সবার? No confusion out here? Just in terms of simple probability. Now coming to positive predictive value or PPV. For PPV, we need to follow this line. That is, say the test result yields a positive value, a positive result. Okay. So what is the probability that I actually have the disease? Got it? A by A plus B. Simple. No problem, no doubt. Or we can say A true positive by true positive plus false positive. You can check one thing out. For a positive predictive value, the denominator is always positive. Now, has always the positive values. Got it? Or we can write it like this. True positive by test positive. মনে থাকবে? Nothing to be confused. কারোর জন্য 1 মার্কসও কাটা না যায়, মানে সেই 1 মার্কস কাটলে সেটা ইউনিভার্সিটি রেজাল্টে দেখা যাবে, এই সেমিস্টারে হোক বা ফাইনাল পরীক্ষাতে হোক। গট ইট? নাও লেটস টক অ্যাবাউট নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু। The test results yield a negative result. What is the probability that I don't have the disease? This line. Correct? D by C plus D, which can also be written as true negative by true negative plus false negative, or true negative by disease test negative. লেখা যায় তো? আবার এখানে চেক করা উচিত নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু নিতে সব করে নেগেটিভ। মনে থাকবে? কোনো কারণে কনফিউশনের কোনো জায়গা নেই। এবার যেখানে অ্যাকচুয়াল কনফিউশনটা হয়,
You guys get confused with the language of the problem. Correct? প্রবলেমটা আছে কারোর কাছে এই লাস্ট পরীক্ষা যেগুলো দেওয়া হয়েছিল? Acha, note another thing. In all of the numerators, there will always be a true value, no false values in the numerators. Got it? No false values in the numerator. True positive, true negative, true positive, true negative. মনে থাকবে? সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটিতে একটা ট্রু একটা ফলস থাকে ডিনোমিনেটরে, পিপিভিতে দুটোই পজিটিভ দুটোই নেগেটিভ। গট ইট? এর পেছনে থিওরিতে আমি যাবো না, কারণ কোনো লাভ নেই গিয়ে। Anyone have the problem? কারোর কাছে কোয়েশ্চেনটা নেই? দিতে হতো সেটা, সবাই হাঁ করে পড়ছে। Not this one. A newly একটা অঙ্ক করা যাক। A newly developed, I am writing the problem down, then I am returning the phone to you. A newly developed rapid antigen test for a virus is evaluated on 1000 individuals. The gold standard RT-PCR test confirms that 200 people actually have the disease. The new rapid test correctly identifies (160) of those
sick individuals as positive. But also falsely identifies 80 healthy individuals as positive. Neither. এই কোয়েশ্চেনেও লোকের প্রবলেম আমি দেখেছি, খাতায় খারাপ অ্যান্সার আমি দেখেছি, ঠিক আছে? So what's the problem here? You guys are getting confused with the language. Gold standard means this is positive, this is negative. You have nothing to question over there. So what does that say? The total is 1000. 200 actually have the disease. So D positive 200. Correct? Then D negative 1000 minus 200, 800. 8. Correct? This much done. Now, let's make the dummy table first. So this will come out to be 200 and this will come out to be 800. No problem out here? Now, the new rapid test correctly identifies 160 of those 6 individuals as positive. Sorry, I use this chalk. Correct? So 160 comes here. Out of 200, 160 are actually correctly identified by the new test. So it is positive. So how many are left? 40. এটা করতে হবে হাতে. Not everything will be provided. Adds up to be 200. Correct? 80 healthy individuals as positive. It also falsely recognized 80 healthy individuals as positive. Correct? So 80 comes here. So how many does it correctly identify as negative? 720. Correct? And the rest you just add up and do. 880, 120, total comes out to be 1000. And once the table is done, do you have any problem with the finding the sensitivity, specificity or not? So please read the question, try to understand what it says. এইরকমই ভাষা দেবে, এর বাইরে কিচ্ছু দেবে না। কেউ শেক্সপিয়ার ইংলিশ লিখতে বসেনি এখানে, একদম এক্স্যাক্টলি এরকমই দেবে। 4-5টা অঙ্ক প্র্যাকটিস করলে হয়ে যায়। গট ইট? এবার পরীক্ষার হলে যাতে নম্বর না কাটে তার জন্য আমরা কি করব? What are we supposed to do to make sure that not a single marks gets deducted? What will we do? First, we will write everything down. That is of utmost importance. We have to write what is true positive. But I am writing it short, you write full. Okay. True positive is 160. True negative is 40. Or you can write here also. But I don't think there will be much place to write it for the full here. False negative. And you write everything down here, okay? And then while writing the formulas, like sensitivity, we don't go like sensitivity, okay, 160 by 200. No. We write the total complete formula here. True positive by true positive plus false negative. And okay? Huh? I false negative লিখেছি তো।
falsely identify. Oh, sorry, my bad, my bad. Sorry, very sorry. 80, 720, 240, 760. Correct? My bad. And then you write everything down, like true positive by true positive plus false negative. Then you write 160 by 160 plus 40, and then you write 160 by 20 and then 200, and then you do the rest. Correct? And same holds true for all of them. Okay? পাওয়া যাবে? পারা যাবে বাকি পুরোটা? করে ফেলো। বাকি চারটে বাকি তিনটে বের কর। কত আসছে এটা? 0.8. স্পেসিফিসিটি কত আসছে? ট্রু নেগেটিভ বাই ট্রু নেগেটিভ প্লাস ফলস পজিটিভ, তাই আসবে 720 বাই 720 প্লাস 80, মানে হলো, হ্যাঁ ঠিকই আছে, 720 বাই 800, 0.9, 8 9 72. পিপিভি এই লাইনটা 160 বাই 160 প্লাস 80, 160 বাই 240 কত আসছে এখানে? নিচে আসছে, উপরে আসছে 2, নিচে আসছে 3, 2/3, মানে ওই 0.66, 0.66. কারেক্ট? হ্যাঁ। আর এনপিভি এই লাইনটা হবে 720 বাই 720 প্লাস 40, 720 বাই 760, যা আসে তাই। কত আছে? 72 বাই 76, 4 দিয়ে কাটলে আসে, আর 4 দিয়ে কাটলে আসে কত? 4 দিয়ে কাটলে আসলে আসে হলো 18 বাই 19, 18 বাই 9, 0.9 সামথিং আসবে, 0.9 আসবে না, একটু বেশি আসবে, 0.9 সামথিং আসবে। তো বের করতে পারবো আমরা? মার্কস কাটার কোনো জায়গা নেই। গুড। ভুল অঙ্ক ভুল হয়েছে কি করে বুঝবো? How will we make sure that the solution we came up with is wrong? If the probabilities come up to be greater than 1, if any of the values come up to be greater than 1, হলেই সেটা ভুল হয়েছে। Got it? Now coming to biostatistics paper. আকাশ চক আরো লাগবে। So কি কি আছে আমি তো লিখে দিলাম। I wrote down what we have. I'll write down the formulas first.
I'm writing standard deviation as SD. Jot the formulas down first, then I'll show you how to write an answer. Everyone jotted this down? How about a problem likhi, let's solve it. I have just taken the data, we are going to find out everything. Okay. So let's start. So this data will be given in a question paper. There is no point copying this once again in an answer sheet. There is very limited time. Why will I copy this again? So let's show you how to answer. We can write this line like blood was this much. Thus the blood hemoglobin levels of 10 patients are given. Bus. After that we write arranging them in ascending order we get
Also, right, sorry, my bad. There is another fact provided in the question. This thing is provided. Approximately. Arranging them in ascending order, we get, let's arrange. Okay. Why did I arrange it in the first place? মানে প্রথমে arrange করে দিলাম কেন? কারণ হলো, if I keep on looking at this data, the mode is already visible, the median is already visible, right? And also, say I have 3 numbers, 1, 3, 5. If I add 3 plus 1 plus 5 and I add 1 plus 3 plus 5, will the results be any different? No. Got it? তো আমার মিন বের করতে একই ব্যাপার হবে, মিডিয়ান ইজিলি বেরিয়ে যাবে, মোড ইজিলি বেরিয়ে যাবে, সেজন্য আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে লিখব। Range is also directly visible. You don't have to find like, okay, let's see which is the highest, which is the lowest once again, right? It is already visible. Got it? That is why first arrange it. Do nothing else, just arrange. Now let's hop into the problem. But say first we find out the mean. We write the formula. Okay. What are xi's? Xi's are the terms of the observations, whatever you want to write, right? I would prefer observations. N is equal to 10. Because there are 10 patients, right? So N is equal to 10. But never forget to write that x bar term here. Why? Why is writing x bar very important out here? Because in the formula of variance there is x bar. You have to define that once again. So if it is defined here only, you don't have to define one again. Time saving. Got it? And if you forget defining, minus half marks gone. Got it? And after that you do the calculations. 11 plus 11 plus 13 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 plus 20 plus 20 by 10. Once you have entered that data, you have to write the unit. I think this comes out to be 160 by 10 gram per dl, 16 gram per dl. ঠিক করেছি, করে দেখ। Mean figured out. Do not forget this, do not forget the formula, do not forget the unit. ক্যালকুলেশনে যদি একটু ভুল হয়, we can ignore. ওকে, মানে বলছি ভুল না করতে, বাট যদি একটা কিছুটা হয়ে গেল, কোনোভাবে একটু হচ্ছে না আর কি, কিছুটা ভুল হয়ে গেছে, ঠিক আছে, অতটা হয়তো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না, কিন্তু এইগুলো হলো বেকার কারণে নম্বর কাটানো। ইউনিট দিলাম না, কারণ নম্বরটা কেটে গেল, আমি এক্স বারটা লিখলাম না, পরে এসডি থেকে নম্বরটা কেটে গেল, কোনো মানেই হয় না করার, তাই না? এগুলো তো ক্যালকুলেশনে কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। Just write it and forget it. বুঝলাম? Now let's come to median. Median, we had two formulas, you write both of them. It takes hardly half a minute to write. Yeah, we have both the formulas, just write them. Now after that, here n is equal to 10, which is even. We have to specify why we are using the second formula. Correct?
Not writing this will end up in a half marks penalty. Not necessary, right? আমি দুটো ফর্মুলা রয়েছে, আমি এই ফর্মুলাটা কেন ইউজ করব? কারণ n is even, so I need to justify that, correct? তাই after that if I put an is equal to 5/2th value, মানে is equal to here. Therefore median is equal to 5/2th value, 10/2th value plus 10/2 plus first value by 2 fifth value plus sixth value divided by 2. What is that? 5.5 নয় কিন্তু, প্রচুর মানুষকে দেখেছি 5 plus 6/2 করে দেয়। 5.5 নয় কিন্তু, which is the fifth value, 1 2 3 4 5. Fifth value, sixth value, 16 plus 17 by 2 gram per dl, 16.5 gram per dl. Copied? Actually copy করার কিছু নেই, you can just do it along with me. এমন কিছু কঠিন রকেট সায়েন্স আর পড়াচ্ছি না। Mode, you just write most frequent value. What are the most frequent values? 11 and 20. Both of them appear twice. All of rest of them appear once. So the most frequent values are 11 and 20 gram per dl. Okay. That's it. Now a student actually came yesterday and asked me a doubt that there is something called an empirical formula. The empirical formula goes like mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. Correct? So that person was going like, if I have the mean and the median, I can find out mode from this formula also, but this will be wrong. Why? This formula is applicable when we have no data. No data is given to us. Only the value of the mean, median or mode something are given. Okay. Then you use the empirical formula. This is not even a mathematically backed formula. This is something which happens. Okay. We found out that this happens, but there is no mathematical backing in this. Okay. So if you are given the value of the mean and the mode, or the mean and the median, or the median and the mode, then if you have to find the other one, then use this formula. Else, go with the normal way. Got it? And another thing, mode is never unique. So there can be more than 1, 2, 3, 4, whatever you have, many number of modes. Okay. Mean, median, mode is D. Now coming to range. Highest value minus lowest value
Directly evident from here, 20 minus 11 gram per dl, 9 gram per dl. No problem in this? বুঝলাম? Now let me show you how to do the standard deviation. Look. Now coming to standard deviation. We write the formulas first. আর কিছু লেখার নেই, everything is defined beforehand, n defined, x bar defined, everything is defined, no issues here, no place to like, no loopholes out here. Now you draw a table with a heading called calculation for variance. A type of rough work, but you do this. Just write the values here, 11, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, double 20. Write xi minus x bar here. What is this? 11 minus holo kota hai? Minus 5, minus 5, minus 3, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4. Correct? Let me teach you one thing. We will not be sure whether our mean is right or wrong. মানে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে সেটা আলাদা কথা, বাট এমনিতে তো না জানার চান্সই বেশি, রাইট? কি করে ভেরিফাই করবো মাই মিন ইজ পারফেক্টলি ফাইন? অ্যাট দিস উইল কাম আউট টু বি 0. অ্যাড করে দেখ, দিস উইল অলওয়েজ কাম আউট টু বি 0. অ্যাড। ওকে, ক্রস চেক করে একটা রাস্তা বলে দিলাম। যদি মিন ভুল বের করে থাকি 0 আসবে না। গট ইট? $25, 9, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 16. ওকে, এবার আমার এখানে জায়গা নেই, কিন্তু এরকম লম্বা করে অ্যাড করা মানে অনেক ইজিয়ার কম্পেয়ার টু আমি এখন যদি এই পুরো জিনিসটা এরকম লিখে লিখে সাইড ওয়াইজ করতে যাই, তার থেকে লম্বা করে অ্যাড করাটা অনেক ইজিয়ার, ভুলার চান্স অনেক কম। অ্যাড 106। So then you just draw a line again and then come back to this. Standard deviation. $10 into 106. What does it come out to be? 10.6. Correct? আরেকটা ক্রস চেক করার ফর্মুলা, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ঠিক আছে, এইটা আর এইটা মিলতে বাধ্য, এমনি এমনি ধর ওটা দেওয়া হয়নি ওখানে। গট ইট? এখানে যেটা আসবে, এইখানে যেটা আসবে যেন মিলে যায়, যদি না মিলে দ্য প্রবলেম ইজ রং। গট ইট? And obviously if you're entering that value here, just put the unit and you have the answer, 3.2 gram per dl.
Correct. এবার কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনটা করা যাক। Everyone copied this down? I remove this. Coefficient of variation. What was the formula? Standard deviation by mean. This is the actual formula, but the value usually comes out to be very small. Okay. So what do? We multiply that by 100, and once you multiply something by 100, what does that signify? It is a percentage value. So we write a percentage sign here. If you multiply by 100 and forget the percentage sign, half marks gone. Got it? 100 দিয়ে গুণ করেছি মানে পার্সেন্টেজই ওটা, তো পার্সেন্টেজ সাইন আমায় দিতে হবে, না দিলে গন। And if you don't want to give the percentage sign, don't multiply by 100. But that is not recommended. Do this. Do this. So what is SD? 3.2. What was the mean? 16 into 100%. What does that turn out to be? 320 by 16%. What is that? Is 20%. X bar. তাহলে আবার x কি? Z স্কয়ার কথা বলছিস তো? ওয়েট। ওটাই বাকি রয়েছে, বাকি সব তো হয়ে গেল। আর দূর হয়ে গেছে সবার? এভরিওয়ান ফ্রম দেয়ার অলসো? আর সবের সামনেটা ছেড়ে তোর পেছনে কেন বসে রয়েছি সবাই মিলে? ও now the last part, Z score. Z স্কোরের পেছনে থিওরিতে আবার আই রিপিট যাচ্ছি না, কোনো করার কারণ নেই যাওয়ার। আসবে তো খালি হার্ডলি বলবে যে ফাইন্ড দ্য জেড, কোয়েশ্চেনটা কিরকম আসবে লিখে দিচ্ছি। ফাইন্ড জেড স্কোর ফর x is equal to 14, 14। ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর জেড স্কোর? x minus x bar by SD. x এর জায়গায় আমি 14 বসাবো, যেটা স্পেসিফাই করবে সেটা বসাবো। 14 minus 16 by 3.2 minus 2 by 3.2, whatever that comes out to be, 1 by minus 10 by 16। এটা কত আসে? 1/8 মানে হলো 0.625, তাই তো? করে দেখে না, ডিভিশন এটাই হয়।
আর আমার মনে হয় না বায়োস্ট্যাটসে এমন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আসবে যেটা বোঝা যায় না। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন, দিস ইজ দ্য ডেটা, ফাইন্ড দিস, ফাইন্ড দিস, ফাইন্ড দিস, ফাইন্ড দিস, ফাইন্ড দিস। এবার হ্যাঁ, দিস ইজ আ লেন্দি প্রসেস, মানে সাম মাচ লেন্দি, রাইট? এবার খুব কমন ব্যাপার যে এতগুলো একসাথে বের করতেও দেওয়া হবে না। No one will ask you to like find mean, median, mode, range, SD, coefficient, z-score, everything in a single problem. এর মধ্যে কিছু আসবে, কিছু আসবে না। Be prepared for everything. Practice these problems. Change the data according to yourself. Practice more, and you'll be done. Okay? 1 মার্কসও যেন মিস না যায়, কোনো কারণে যেন 1 মার্কসও মিস না যায়।